3rd grade. We bought the apartment. So I think the up until the 4th floor, 5th floor was done, and we live on this side, this sea area. So my dad and my family, we used to come here every night Saturday, and he used to make us climb 3 to 4 stairs. We used to go see the outlet, and we used to go say, okay, this is your room, this is my room, what colors are gonna be. And he was so excited. I haven't seen such joy and sparkle in my dad's eyes ever. And now seeing that like broken, that spirit of his is broken, is just, he's the strongest person in the family. So seeing him devastated over, losing his home with all the other families is just something I don't think I can recover over I think in the next 6-7 months or maybe even a year. മെയ് 8-ാം തീയതി ശരിക്കും എൻ്റെ മകൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ അപ്പോഴും നാട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ മീഡിയ നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന താഴെ നടക്കുന്ന സംഭവം നമ്മളറിയില്ലല്ലോ. മകൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച എറണാകുളം മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 5 ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. ഹോളി ഫെയ്ത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കായലോരം, ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ്, ഹോളിഡേ ഹെറിറ്റേജ്, ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് എന്നിവയാണ് 1 മാസത്തിനകം പൊളിക്കേണ്ടത്. ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കണമെന്ന തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുകൂല വിധി നേടിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. അനധികൃത നിർമ്മാണം മൂലമുള്ള പ്രളയ ദുരന്തം താങ്ങാൻ ഇനിയും കേരളത്തിനാവില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. I've been living in Alpha for over 7 years. We moved in here, I think in August, and it was like a new start for us. And I was very excited because we've been living in a house for so long, coming in an apartment with good neighbors, people who we know. We have a lot of family friends here, so coming to a place where it was away from the hustle and bustle of the city. It's quiet, it's serene, you got the waters and everything. So we came in here around when there were like 4, 5, 6 families, I think, and all of them just accepted us the minute we came in. All of them were there welcoming us. We moved in, we got our things done. The kitchen was not set. We hadn't bought any food, so all of them brought like a good plate of food for all of us. It was like a mini potluck that day. And we moved in one day after Eid of 2012. So, Eid's anticipation was there, moving into a new house. So, it was all a hurry, but a very good excitement and a nervousness was there of moving into a place with the community. But moving here, we got some of the best set of neighbors. There's a family who lives on the 6th floor who now have 8 kids. So, I think when I came, they had 7, 6. Not so sure about that. So they have a lot of kids of my age. One was in 9th, 8th, 7th. Got along very well with all of them. So getting to finally meet people of your same age group around you was very, very exciting. ഒരായുസിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ചാണ് പലരും ഫ്ളാറ്റുകൾ വാങ്ങിയത്. അവ 1 മാസത്തിനകം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് പലരും മുക്തരായിട്ടില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയെന്ന പോംവഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ഞാൻ H2O ഫ്ലാറ്റിൽ 10 വർഷമായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഈ മെയ് 5th ഞങ്ങളോട് ഇവിടുന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഇവർ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരാണ്. മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾ 10 വർഷമായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിൻറ്റ് പോലും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് എത്രയായാലും സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സൊക്കെ പക്കയാണ്. ഞങ്ങൾ തികച്ചും നിരപരാധികളാണ്. ഇപ്പം സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ഓർഡർ കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടുന്നത്. എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും അതോറിറ്റീസ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ നിരപരാധികളായ ഞങ്ങളെയല്ല. ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? When this happened in May, it was on the first day of Ramzan this year that we got the news. We were shocked. My dad called me. He found out through the builders. And then we found out through the news. Then it became a big issue, big news, and it was all over the media. And
Everyone was talking on social media. It was all over Hindu. This is happening, that's happening. They're gonna break it down. How they're gonna break it down? The talks mostly were of how this is an eco-sensitive zone and how did the builders even think of making something here. But always the question was, how did they get the sanction? If it was such a big issue, how did they even think that they could build something here? And also we would question the authority on why did they give the sanction. If it was such a big issue back then in 2007, why didn't we get to know when we purchased it? That fact was hidden from us, and I think we felt a little deceived at that time. We found out about the case exactly 7 years later. 2007 we bought it, and we found out in 2014 that there was a case going on with the hike. I think my dad didn't actually address that issue as a big thing at home. It was just a thing like, okay, we did have a case going on. The land was, a forest area and stuff, so that issue's there. We were like, okay, I mean, no big deal. India is very famous for like taking bribes and shit, so I thought, okay, fine. If we do that too, this will get sorted out too. No, I did not know what was going to happen like 5 years later. ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് വന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1996 ഈ മരട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളെയും CRZ 3 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു സെയിം സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്ത് മരടിനെയും CRZ 3 തന്നെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ മാറി ഇവിടെ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ്. 2011 ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇത് വന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആസ് ഓഫ് നൗ 1996 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം CRZ 3 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വി ought to have been categorized into CRZ 2. Buying an apartment here itself was like, this is a premium apartment. So buying an apartment here was a big deal for them. And spending so much money, and they've had a peaceful life here. To whoever used to come down for meetings here, all the elderly people, they used to say, we found so much of serenity and peace here. We found a very good community. We had a good group of people. We were relaxed. There was no rush here. And it hurts when they have to leave. And I think for the people who worked hard over years and years and years and saving every little of money that they've made to put into this, it's gonna hurt very bad for them. But ചില ആൾക്കാർ ധാരണ ഇത് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നത്. അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. ആര് താമസിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ് ഓരോ ഫ്ലാറ്റ്. പലരും ഞങ്ങളൊക്കെ ലോണിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയത്. പലരുടെ ഇവിടെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, റിട്ടയർഡായ ആൾക്കാർ അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇൻകം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങളൊരു ആയുസിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മെജോർ പാർട്ട് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളൊരു വീട് വാങ്ങിച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ഞങ്ങളെ പ്രായമുള്ള പേരൻസിനെ സംരക്ഷിക്കണം, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ മാരേജ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് ബാധ്യതകൾ കിടക്കുക ഞങ്ങൾക്ക്. ഇനി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാനോ ഒരു വീട് വെക്കാനോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുമ്പം ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മളോട് പറയാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞില്ല? അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോടെ ചോദിക്കാനുള്ളൂ, ബിൽഡറോട് ചോദിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ബിൽഡർ എന്താ ചെയ്തത്? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾക്ക് തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡറോട് ഒരു പിണക്കമില്ല. ബിൽഡർ ചീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കേണ്ട കടമ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ്റാണ് മറ്റു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് മരടിലെ 4 ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും നിർമ്മാതാക്കളും സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജികളും റിവ്യൂ ഹർജികളും തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാതെ തള്ളിയിരുന്നു. 9-ാം തീയതി ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കണമെന്നും 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറി താമസിക്കണം പറഞ്ഞ നോട്ടീസാണ് അവർ. ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഇപ്പം 5 ദിവസം കോടതിയൊക്കെ ലീവ്, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലീവാണ്. ആ സമയത്താണ് അവർ നോട്ടീസായിട്ട് വന്നത്. നോട്ടീസ് അവർ പുറമെ പതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയില്ല. We were promised by the builders that they're going to give us free apartments in May. So in May he told us that they're building a new one and we'll give you compensation. What are you guys saying? We're obviously going to take a response. We have jack fucking shit.
and things like that they said. So we came up with our plans on the basis of that. Like, okay, we've got to start shifting, our things slowly, very slowly, But then they're like, it's not going to happen. Anyways, even if we shift our things, we'll have to bring it back here again. So that optimism ran through the entire association, the committee. But we always thought that we'd stay strong, stay together, and always hope for the best. And even if something bad happens, we'll all go for it together. മരടിലെ 4 ഫ്ളാറ്റുകളിലെയും വൈദ്യുതി ബന്ധം KSEB വിച്ഛേദിച്ചു. നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. നാളെ വാട്ടർ കണക്ഷനും വിച്ഛേദിക്കുമെന്നാണ് തീരുമാനം. ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. അൻഷാദ്, പുലർച്ചെ 5 മണിക്കാണ് അതീവ രഹസ്യമായി KSEB ഉദ്യോഗസ്ഥർ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെ വന്ന് എല്ലാ ഫ്ളാറ്റുകളിലെയും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൻ്റെ പടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ചെയ്യില്ല. വെള്ളവും കറണ്ടും കട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധനം വായുവേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കണമെന്ന ഉത്തരവിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവർത്തിച്ചതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ. മരടിലെ 4 അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ 138 ദിവസത്തിനകം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. ഉടമകൾക്ക് താൽക്കാലിക നഷ്ടപരിഹാരമായി 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം 4 ആഴ്ചക്കകം സർക്കാർ നൽകണം. ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസ് അടുത്ത മാസം 25-ന്. I checked my phone in class, and that's when the Hindu had posted the news saying they're going forth with the verdict, 138 days for demolition and 25 lakhs is compensation. I was like, shit, what do we do now? And I'm glad I didn't cry that time, because trust me, I lost it in the car. Like, I just fucking lost my shit in the car. And it just, that moment, I would never want to go through that ever again. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവം പിടിച്ച സാധുക്കൾക്ക് പോലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കളക്ട് ചെയ്ത പൈസ പോലും കൊടുക്കാത്ത ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. വിശ്വാസമേ ഇല്ല. If you look at who's wrong, there'll be a long list of people. And sadly, we're there. We as a family now know that this is the worst thing that could hit us. So we're like head on for anything that comes our way. Literally, if you throw something at me, I know I can deal with it, because I can't imagine anything worse than this. So. At the end of the day, you just want to go home, wherever you are. That home is going. That comfort place of yours is going. If people don't understand that, there are people who don't understand that. Finding a place actually is very difficult, because once you get used to living here, you won't like it.